Hi everyone, bonjour tout le monde, guten Tag alles, salam bahama. I would like to explain in Persian today. دوستان عزیز سلام. The keyboard و the keyboard P4X 3X و P800 همیشه یک پرابلم بود که شما متوجه مچم بودین یا نبودین. بعضی کیبورد نوازای ما ترانسپوز میکنن، نه تنها از ما، از دیگر کشورها همچنان. خب به هر صورت وقتی که ترانسپوز میکنین اینجا یک پرابلم پیدا میشه که یعنی بیستانه و کوردتانه افکت میکنه. خب براتون تشریح میدم. Ladies and gentlemen, I'm talking about the transpose. When you transpose, is affecting your bass and chord. You have to fix it on that transpose. For example, بطور مثال دوست عزیز، فعلا به حالت نرمال است کیبورد، ترانسپوز نشده. مثلا دیدن بیس نرمال بود. As you see, bass was a normal. It doesn't affect the bass. Okay, now I'm going to transpose the keyboard 3 steps down or up, doesn't matter. From here, 1, 2, 3. It's -3 over there, -3. This one is one octave higher, supposed to be lower, and this one should be higher, not lower. This one is براتون فارسی تشریح میتونم. دوستای عزیز، کوردتان باید بالا را پلی کنه، بیس با عوض بالا پایان پلی میکنه، سرچپه پلی میکنه، یعنی که یک بیس نواز تار بالا رو نگیره، تار پایان بگیره، خراب میشه کوردتان هم به می شکل و بیستان هم. خب برای که این مشکل حل کنین در مو حالتی که شما ترانسپوز کردین و میخواین که با مو حالت کیبورد بنوازین، باید که بیستان و کوردایتان درست کنین که رقم نرمال بنوازه. In order to fix everything, you have to do some modification on the keyboard. How? I'm showing you. Okay, go to the record and touch the style edit. Okay, and go to the menu and go to the track type. What is in here? Just unmark this area. شما برین در منیو در ترک تایپ برین و این را unmark کنین. Bass. You have to unmark the bass. خب حالا که بیس انمارک کردین، ایره make this one 12. It's easy. Okay, then this is the chord. A complement 1 and 2 is a chord in here. And make this one is 12-2 and make this one is 12-2. Because in order to play the right chord and not to be opposite، به خاطر که کوردتان درست بنوازه، سرچپه ننوازه، که اکتاف بالا را پایان بنوازه، اکتاف پایان بالا بنوازه. ما متوجه بسیاری کیبورد نوازا چون با روسیا فیلم برداری میکنم متوجه هستم که کوردایشان
وقتی که ترانسپوز میکنن کاملا غلط مینوازه و سیستم هایشان هم بسیار بلند است، معلوم میشه. خب به هر صورت پس اگزیت میکنین. خب کوردام درست شد. بیس یک پرابلم داره فعلا که بازم هنوزم خود درست نکرده. اینو ببینیم باز اینجا کمک زیل است، مثل نورمال نیست بیس. اینا لور ای مشکل چطور حل میکنین؟ خب از این اگزیت میکنین، میرین به مینیو. There is still problem over there, the octave. How to fix it again? Go to the effects and touch bend and tuning, touch bend and tuning, and mark this one. Is it? Make it minus 12. I hope you'll be able to watch it. Make it minus 12. When you did minus 12, go to the accompaniment one, make it minus 12. If you go more than minus 12, minus 24 is too bass, too much bass. Okay. So accompaniment 1, 2. There is 2 accompaniment I have. The rest of them is a beat. When you fix it, make an exit. Go back to track type, and everything's 12, 12. Remember I show you before. Go to matrix. This one is 12. The complement 2 is 12, complement 3 is 12, and bass is not 12. Make bass 12, minus 12. Okay, everything is minus 12. Go to the menu again, go to the track type, and listen to your bass. براتون گفتم که دوباره با منیو میرین و اکامپلیمنت 1 و 2 را 12 میسازین، بیستان هم 12 میسازین، پس میرین دوباره با ترک تایپ بر خاطر که بشنوین، در حالت ریکارد نباشین. بشنوین. Listen to this. درست شده؟ Perfect. چیزگرم خدمتتان عرض کنم کیبورد نوازای عزیز و گرامی، همیشه کورد پروگرشن برین وقتی که 3 کورد است. ببینید به طور مثال اگر دستتان از کورد برین به کورد دیگه اتو برین، باز اتو برین، باز این قسم بیاین که لا را بگیرین، امکان داره که به کورد دیگه شما لندینگ کنین یا کورد دیگر را بگیرین. For example don't do this. هیچ وقت نکنید. ببینید
دوستای عزیز یک موضوع خاطر نشان کنم در اخیر که هر آهنگی که تمرین میکنین اول دست چپ کردش تمرین کنین، با فکرتان بشانین، بعد از اون ملودیش تمرین کنین. اوکی لیدیز اند جنتلمن، دوستای عزیز، تمام کارتان که تمام شد، everything is done, then save the keyboard, save the style and name it, because you and name it. This is 56. Okay, and save it. Okay, exit, yes, because you saved it. This one is I told the keyboard when I hit harder, you have to play fill in or break. Go to shift, and lower, shift and lower. Then you have to fix the chord recognition advanced, chord lower, style is off. Thank you for watching. Love you guys. See you in the next video. Please subscribe my channel, and if you want it, you like it, just like it.